In our science, external storms are circumstances as are internal storms. Yes. Na nossa ciência, né, as tempestades de fora são como as tempestades de dentro. Yeah, so external circumstances are visible circumstances, then subtle circumstances are invisible, and those are inside us, you see. E as circunstâncias que são invisíveis estão dentro da gente. Invisible circumstances and then circumstances of speech, you see. And all of these are of the non-self. E a circunstância da fala são do não ser. And they are not only of the non-self, but also they are dependent on the non-self. In other words, they are dependent on external factors, not within our control, you know. São dependentes de circunstâncias externas e não estão sob o nosso controle. So with our dear Tony and Helena and Shuddha and Schirley, we offer our highest namaskars to the Paramatma, the absolute Lord God Self within each one of us present here. Please accept our namaskars. Então, ele fala que a Shirley, Tony, Helena e Shuddha oferecem as mais altas namaskar, saudações mais altas para todas as almas puras de vocês. Mm-hmm. All right, and with that we begin our satsang this evening. And let us have. Vai começar a nossa satsang dessa tarde. Hi, Ana Maria. Jai Sachidanand. Yeah, Jai Oi, Ana Sachidanand. Maria. Yeah. All right, so we let us begin. Let us have three mantra is Quesya. Quesya Kamimura. Are you available to show us your video? Are you available to do the three mantra? Quesya. Quesya, você pode nos mostrar o seu vídeo e você pode fazer a trimantra? Okay, Quesya. All right, we need. Estou em trânsito. She's traveling right now. Oh, you're traveling. Okay. All right, then Transit. then we have Solange Brunoski, the Araujo. Solange, yes, Solange. Are you available to say something, Solange? Eu também estou saindo da minha aula de yoga. She's leaving her yoga class. She's in the yoga class, okay. All right, so then we are going to have our dear Hoberon. Mas posso cantar, posso, só que vai dar o barulho do carro. Said that he can't do it, but she's just in the car. So we will have our dear Hoberon. Então vamos ver o Hoberon, então, por favor. Trimantra, huh? All right. Namo Vitragai, Namo Arihantara, Namo Sitarana, Namo Ayariyaram, Namo Fasairam, Namo Loe Sapa Savaram, Esopancharamukaro, Avapa Panasharo, Mangalana Shasafisi, Alman Avai Mangalam, Onamo Bhagavate Vasudevai, Om Shivai, Jai Sachidanand, Namo Vitragai, Namo Parihantaran, Namo Vitranan, Namo Ayariyaram, Namo Fasayaram, Namo Loe Safa Savaram, Esopancharamukaro,
Sarvapavapanashano Mangalara Shasapisi Padman Avai Mangalam O Namo Bhagavate Vasudevai O Namah Shivaya Jai Sachidanand Namo Vitragai Namo Arihantara Namo Sitarana Namo Ayariyaram Namo Fasayaram Namo Yesava Savaram Esupancha Namukaro Savapava Panashano Mangalana Shasapsi Padma Avai Mangalam O Namo Bhagavate Vasudevai O Namah Shivaya Jai Sachidanand Jai Sachidanand Jai Sachidanand. Wonderful. All right. So some of us earlier this morning saw the wonderful onset of the Navratri, the 9 nights of the goddess Navratri. Navratri, Nav means 9, Nava. You say Navakalam, you say Navakalam, right? So Navratri. So there are 9 columns, and then there is Nava means 9 nights. 9 nights. Então, essa manhã, algum de nós assistiram a beleza do Namarati, celebração dessa manhã. Simandar City, right, Shuddha? Yes, well, there's everywhere, all over India now. This has begun. This is the 9 nights of the goddess, you see? As 9 noites das deusas, das 9 noites que está pela Índia toda, não só em Simandar City, mas toda a Índia. Yeah, so the 9 nights of the goddess are being celebrated all over India, and they from north, east, south, west, all over India, she is appreciated. Na Índia inteira, essa deusa é apreciada. Yeah, right, and she's really worshipped for what she represents, you see, but not everybody understands her beauty as we and you and I know, Nem todos entendem o porquê ela é tão reverenciada na Índia. Mas nós sabemos porque como 9 columns. Yeah, and this goddess which you see, who you see on the screen, you say this is goddess Amba, Amba. E essa que você está vendo na picture, na tela, é a Amba. Deusa Amba. A deusa Amba. Yeah, she is called Kali, K-A-L-I, in East India, in Kolkata area, and in North India, she is referred to as Ma, M-A-A, mother, just mother, or otherwise known as Vaishno Devi. I will write this down. Vaishno Devi, Vaishno Devi, Vishnu Devi. Então, dependendo da área na Índia que eles estão, eles usam um nome para essa mesma deusa. E ele vai escrever agora o nome porque eu não consigo falar. Yes, Kali in East India, Yeah, so different names, you see, but so many names, but it's the same one. Same one in different forms, same one. É a mesma deusa de formas diferentes, mas é a mesma deusa na Índia toda. Yes,
you can see she has got all kinds of weapons in her right. She is shown with multiple hands, which only signifies that she has got tremendous power. E ela tem as armas, várias armas nas mãos, e isso quer dizer, todas essas mãos são o poder, como ela é poderosa, isso mostra como ela é poderosa. Helena, Oi. você podia perguntar para ela, para o Shuddha, se também ela é chamada de Durga? Yes, Durga is the other name. You see, in Durga, Okay. Durga é outro nome que ela usa. Durga also in East India, Kali, Durga, you see. Yes, good. Yeah, you're right. Good Durga, you see. And by the way, that the name Durga reminds me to share something with you that I made last night. So anyway, as soon as I stop sharing this, I will share Ele vai também, quando ele falou esse nome Durga, que a Schirley comentou, ele disse que ele lembra de uma coisa que ele fez na noite anterior, que depois ele vai compartilhar com a gente. Yeah, you can see in her right multiple sides, she carries all these weapons, you see, all these weapons, and on the left side, these are all all her left side, she has all of the things that really express siddhis, accomplished powers, accomplished power. Da mão esquerda são o poder que ela tem, e da mão direita são as armas que ela usa. Yeah, and she has in her left hand here, she carries the trident or the three spokes, the trishul, the trishul or the trident, which is, trident, Trident, trident. É o tridente, né? É o tridente, essas três flechinhas que estão na mão esquerda dela. Trishul. What is the symbol of that? The symbol Trishul. It represents this is the complete power over mind, speech, and body. Esse é o completo poder sobre a mente, a alma e o corpo. Yeah, and whenever you see the lion, she sits on the lion. You see, she sits on the lion. You've seen we have her in our Trimandir too. Yes. E você vê que ela está sempre sentada no leão, e que tem no nosso Trimandir. Let me see here, Marcia Regina. Let me just mute her, okay? All right, now again, share the screen here. One more thing here, by the way, this one is a photograph that Shuddha took of her in, I don't know, where did she disappear now? Let me see, stop share again, and let me share the screen again. E ele vai mostrar a foto que ele tirou dela. And this is the Mataji, this otherwise simple word is Mataji, M-A-T-A-G-I, that means the mother, Mataji é a mesma coisa que mãe. Yeah, the revered mother, the revered mother, like you have Mother Mary. Reverenciada. A mãe reverenciada. And you see this hand here, her right hand, is a symbol of blessings, It's just a blessing. Ela está dando bênção com a mão dela direita. So in her entire swarup, her entire composition is of the absolute purity of the non-self complex, Prakriti, you say, the Prakriti. É a absoluta do não ser, do Prakriti. And by worshipping her, you see, you get these top qualities of the Prakriti, you see. E quando você se reverencia ela, você recebe esses mais altos qualidades do Prakriti. And even our Gnani Purush Dadashri used to worship her, in the relative, and he used to say that really his name is Ambalal, right? Ambalal, Patel, Ambalal was his first name.
Ambalal means the one and only special one of Amba. E o Dada dizia que o nome dele mesmo é Ambalá, né? Que é muito especial da Amba, que ele é muito especial. Yeah, just like the the very special one. And he says, I am the one and only son of Amba because I qualify to be her special son because I have never broken any of her laws. I have never broken any of her laws. You see? E o Dada dizia, né, que ele tem toda a razão de ser o filho predileto dela porque ele nunca quebrou nenhuma das regras, leis dela. In other words, he has not misused his weapon of speech to hurt anyone. Que ele nunca usou a fala dele para machucar pessoa alguma na vida dele. And with the mind, he has never committed any kind of theft, deceit, you see, any kind of deceit. E com a mente dele, ele também nunca teve nenhum engano, criou nenhum engano. No covetousness, not wanting anything that does not belong to you naturally, Nunca querer nada que não pertença à pessoa, né? Ele nunca teve isso. And through the body, all his activities such that he has become non-violent, you see, non-violent. E a parte do corpo é que ele se tornou uma pessoa que não é violenta. This picture, Niruma and a small group of us went to the southernmost tip of North Island of New Zealand and there's a beautiful city there called Wellington. You see, Wellington, North Island, of New Zealand. And in the Hindu temple there, in the Indian temple there, this Mataji there, Então o Shuddha falou que essa foto ele tirou quando esteve com a Niruma e vários Mahatmas where in the island New of Zealand. New Zealand. New Zealand, yeah, New Zealand has two big cities, Auckland on the north and Wellington on the south. Wellington no sul. No sul é a cidade de Wellington e no norte é a cidade de... Yeah, so there, the photograph just happened to be there and so it reminded me, and for that reason, the only other thing that for those of you who like to meditate on this, because this is so amazingly beautiful, that I will just when later on you have time, all of you, if you have time, you can listen to this very beautiful composition on the raga. Raga means a very special classical Indian rag, and the name of the rag is Rag Durga. Raga Durga. Que é muito especial. E o Shuddha disse, quando ele viu essa foto, que ele que tirou, né? Ele se lembrou, né, dessa viagem que ele fez, e ele falou para quem que gosta de meditar, que hoje, depois que terminar a satsang, ele vai passar um raga, né, que é a música, para a pessoa que quiser meditar, que é muito lindo. And I have used multiple images of Mataji in that, even as the music goes. It's an instrumental music, so in the latter part of this 1 hour, you will see, as the tempo builds up, you see just looking at the face of the goddess, looking at the image of this goddess, you see, you get, and there again, there's another view of another, you get tremendous energies inside. There is called Nididhyasan of the goddess, you see, Nididhyasan. E ela disse, se você meditar, né, olhando a deusa, você tem uma tremenda energia que você recebe dela. Yeah, meditação. Because you can say, oh mother, when you go in front of her, you can say,
I have, oh dear mother, I have come with the letter, with a tiny little letter from Gnani Purush Dadashri, and oh mother, make my speech pure, make my mind pure, and make my body activities also pure, so that no one gets hurt. And that is part of our prayer of the early morning, right? Through this mind, speech and body, let no one be hurt today. E que eu também está na nossa oração de manhã, né, que a gente pede a ela para esse corpo, espírito e mente nunca machuque ninguém. Então, você começa a meditação pedindo a ela por intermédio de Dada. A letter from Dada, right? You said I have well, yeah, because, we all have given, you just said, in fact, the Gnani said that this is how you say, I have the letter from Dada. Dada has sent me to you. Ele disse, você dizer para ela, né, eu tenho uma carta do Dada, e o Dada me mandou para estar em frente de você e pedir isso. Então, our Gnani Purush Dadashri has sent me. And Dadashri has said that anyone who worships her with this understanding, she will grace that person with these, because, in essence, you're asking for the energies that are all expressed in this, in her worship. You see, all of these on the left side of her hand, you see, in her left hand, because in her right hand these are all weapons, but these are used to destroy. All the weapons on the right side are used to destroy the enemies inside, not enemies outside. Então, como ele fala que todas essas, na mão direita dela, todas essas armas, não é para destruir ninguém lá de fora, é para destruir todos os nossos inimigos internos. Então, por isso que a gente pede a ela para nos ajudar a destruir esses inimigos internos. And so as the purity increases, through this meditation, you will see amazing subtle energies develop. So this is, because in this, by worshipping the embodiment of naturalness, sahajta, sahaj means natural, sahajta means embodiment of natural qualities, naturalness, you see. Então, essas qualidades, a qualidade delas naturais, você pede a ela, e se você fizer essa meditação, você vai sentir que essas qualidades dela vão crescer imensamente dentro de você. By worshipping these qualities, we too get those qualities, we too also become like that, you see. E com essa meditação, nós também vamos ficando iguais a ela. So, Shuddhatma Bhagwan, all our garbhas, and all of you have done a lot of garbhas now, all of the lines of those garbhas are related. Many of them are about this goddess, you see. And then, of course, there are some about Dada coming in, and so Dada's knowledge comes in. So they're at both levels. We have two-level worships. One is the worship of this Prakruti, the non-self complex, and then there is a worship of the self, Ama, you see. A reverência dos dois tipos. Esses dois tipos de reverência. Você pode traduzir, Tony, agora? It's too long for me, sorry. Yeah, it's a worship, reverence, reverence, bhakti. Because the Gujarati word is bhakti, and in the English word is worship. In your language, you say reverence, reverence. But Shuddha, you said that when you do the garba, so most of the garba, if understood, is for reverence to her and then to Dada also. Yeah, right? see, in fact, what happened is this Dada, the garba around the Dada started with Dada. Before that, there was no Dada. Before 1962, there was no Dada, right? Okay. So then the people around these 9 nights will, actually just worship
her only, because they had no... Let me translate, because otherwise e ele estava falando que no início não existia, antes de existir o Dada, né? Essa garba era feito para ela, né? E agora, então, é feito para ela e também para o Dada, que Dada fala a mesma coisa, né? Que a gente tem que trabalhar nesses nossos inimigos internos. Shuddha, Shuddha. Yes? It's possible sharing a little experience about this Madurga? Madurga? Yes. Yes. Perguntando se ele pode Yeah, go ahead. compartilhar a experiência que ele teve de Madurga. Yes, go ahead, Santana. Yeah. Então, só resumindo, viu, Tony, se puder auxiliar. Olha só, em 2016, no meu mês de aniversário, eu faço aniversário em março, eu tive uma série de sonhos recorrentes com essa divindade, especificamente, e através dela que me conduziu ao Akram Vignan. E foi muito interessante essa questão dos sonhos que eu tinha com ela, e sempre ela me dizia o nome no final do sonho. Eu tinha todas as noites sequenciais, até a data do meu aniversário, o sonho repetitivo com ela. E aí eu tenho ela muito especial, eu tenho uma imagem dela grande no meu altar. Yeah, you got... Wait a minute here, let me just keep holding. I just go the speaker Se você here. puder transmitir isso para ele, Tony. Yes. Shuddha, Santana said that the 2016 he had dreams, repeated dreams with Durga. And ela guiou você para o Akram, Sim, Santana. Isso. She guided him to Akram, in the dreams. As mensagens eram passadas através de sonho após sonho, Santana? Sonho, todas as noites eu tinha o mesmo sonho com ela. E sempre ela me falava no final o nome dela. Every night, same dream with her, you know. Okay, in which year was this? In which 2016. Year? Oh yes. That's when Santana woke up, right? Just around that. Quando você acordou, né, Santana? Yes. How beautiful, you know. You are also like Ambalal of... You're one of the sons of Amba. Você é dos filhos de Amba. From Brazil, you know. Do Brasil, o filho brasileiro. You continue worshiping her, and she will give you all the energies to be pure. Continua a reverenciar ela, que você vai receber todas as energias para cada vez purificar-se mais. Yes, she is amazing. Impressionante. And Niruma also loved Mataji, Niruma also loved Mataji a lot, yes. One of her favorite songs was, which she used to sing herself, one of her favorite garba was Mari Amba Mari Re, Amba Mari Re, that Mari Amba Mari Re, Amba Mari Re, that one. Yeah. A Niruma é que cantava essa música, ela reverenciava muito, né? Era a favorita garba da Niruma. Yeah, the lines of that particular song pad have been written by Shuddha many years ago, so, and the lines are very beautiful in terms of what we are asking from her, E o Shuddha escreveu a letra dessa música aqui, o que a gente pede a ela. Anyway, so this, Can you say that, the writing? The whole song? I mean, No, just that you said that what you're asking her. Oh yeah, right. Mangu hu ek darshan, mangu hu ek darshan, akarta padnu re, amba madi re. He says, "Oh mother, I'm asking for only vision. I only ask for the vision of the non-doer." Eu peço sempre a visão do não fazedor. A visão do não fazedor. I want the total vision of the non-doer. There are more lines. There are about 8 lines we ask. Mangu ekaj vardhan. I'm asking for only one
boon from you, one gift from you, my mother. Eu só peço para favor, presente de você, mãe. Vyavaharma shuddhi re amba madi re. All I want is a gift of purity in worldly interactions. You know, I want purificação das interações no mundo. Yeah. So this, you know, terreno. Yeah, you will get it. When you hear it now, then you will connect, you know. There are 5 or 6 lines in that, but Niruma used to sing that, and in fact she used to sing and do the garba, you know. Ela cantava e dançava garba. You know, we sang this for her in Alaska. We sang it on the cruise. We sang it in the last year before she left, you see. So she has left this legacy, you know, of purity for all of us, you know. Ela deixou esse legado de pureza para todos nós, e nós cantávamos para ela na última viagem que eles fizeram no Alasca. And this, you know, the relative world, the other world, the people of the world, you know, they get into, they start these 9 nights every night all over India, but mostly in Gujarat, you know, dancing in very colorful clothes, and a lot, you know, they dance by the thousands, you know, up in open fields, and they worship the song, they sing this few songs of the goddess, and then they switch on to the Bollywood dancing, you see. Diz que toda a Índia eles fazem essa dança, essas 9 noites, mas principalmente o Gujarat, né? E as pessoas dançam ao ar livre e algumas danças dos deuses. Essas danças. Yeah, but they use other type of music as well, right? They use a lot of music. Depois aquele Bollywood, né? A dança do Bollywood. They use a lot of rock music, and they go on dancing, and the young people can dance through late in the night, you know. And then they use those sticks in their hands, and they do all kinds of things. They mix the worship of the Krishna Lord, and you know. Mistura a reverência do Senhor Krishna também. E os jovens dançam até altas horas da noite, mas há outros sons também, não? Yeah, you know, this is one, and it has also become one way for young men and young women to meet each other, because that's when they can really get together and dance, you know, freely, you know. So they get to meet these young girls and young guys, you know. E é também a oportunidade para os jovens se conhecerem, né? Os rapazes e as moças, eles ficam dançando e se conhecendo. Yeah, but you know, in our Gnani, you know what he does? He says, okay, 2 parts of our, you know, women on one side, men on one side, you know. E o Gnani põe os homens de um lado e as mulheres do outro lado. Esse é o Gnani. No mischief, you will say. Anyway. Não vamos misturar. Niruma was different. She didn't mind all of this mixing. A Niruma era diferente. Ela não ligava para isso, não. Yeah. And in fact, the one line just comes in front of me. This is of June 28, 1970 in Mumbai. I want to share this line with you, these words of Dada. And Dadashri has said that, and I will say it in Gujarati first and then translate it for you. Maru agnan am striyone hath rakhine fare, toy asparsh rakhe tem che. Upward mark che, lift mark che. I may have already shared with you last week, I don't know, but remind me if I have shared it. But you know, it says, this Gnan of mine, says our Dada in 1970. Esse Gnan meu, diz o Dada. 1970, ele falou. Yeah, he says that this Gnan of mine is such that even if you move around with a bunch of ladies, you know, by putting your hands on one hand on the neck and the shoulder of one woman, and the other hand on the
shoulder and neck of another one, and if you move around with them, Ele disse, se você está dançando com uma moça de um lado e outra moça do outro, e você com a mão assim no pescoço dela, no ombro dela, even then it will keep you asparsh. It will keep you. Sparsh means sparsh, S-P-A-R-S-H. Let me write, because it's a very important word. Sparsha. Sparsh means touch. And asparsh, asparsha means untouched. Isn't that beautiful? When you put an A in front of the word, sparsh, and here Schirley is translating this. I think sparsh means to touch, and asparsha means it keeps you untouched. Okay. So, mesmo que você toque, né? Ele diz quando qualquer palavra, se botar um A antes, é o contrário. Então, mesmo que você toque essas duas moças, você fica separado, intocável. Yeah, in other words, my friends, it is when you touch, when you, sorry, that's what the Dada says, that with the Gnani, our Gnani is so powerful. Even if you are touching, you're not touching. Even if you walk around in the streets touching, going around like this, it keeps you exactly untouched inside. Mantém, mesmo que você está dançando com esse Gnani, essa dança que o Dada diz, mesmo que você está internamente, você não está tocando nas pessoas. É a força, o poder desse Gnani. So, it is this purity of the one inside that does not allow you to have anything, so there is no difference between you touching a man or a woman. It's just the same, you see. Então a pureza de dentro com esse Gnani, it doesn't matter. Não importa se a moça está tocando o rapaz ou o rapaz está segurando, tocando a moça. A pureza prevalece. Many of us have experienced that. You see, it's an internal thing. When anybody can, and your special one inside, your Amapura, your Lord inside knows everything that you do with these five senses. You see. E o Deus interior de você sabe de tudo com esses 5 sentidos que você tem. Então você fica intocável. Você vê. Mas você toca, mas você está separado. When you approach a man or a woman, it is your purity that lifts the other person up. You see, it is your purity that lifts up the other person. A sua pureza interior, da sua alma pura, e que levanta a outra pessoa que você está em contato. And that is the beauty of our Gnan. Dada has said this exactly, that it keeps you asparsh inside. This is an exceptional path. It is the lift. It's the path of the elevator. This is the path of the elevator. Esse é o caminho do elevador, né? Que o Gnani fala, que você separa, né? Exceptional. You see, it's an exceptional path. It is not, you are no longer on the traditional roads of this world. You are lifted up, you see. You are no longer on the Kramic path, you are no longer on, Você não está no crâmico, no caminho crâmico. Você levanta como no elevador, então você está no caminho acrâmico. In the Kramic path, they tell you to avoid looking at, they tell the monks and those who come in, those who want to go forward, they will say you are not going to even sit on a chair that a woman has sat on, because it will affect you, so. Então, assim, nesse outro caminho, né? O crâmico, eles dizem para os monks, né? Você não pode nem sentar. Os monges, você não pode nem sentar numa cadeira que uma mulher sentou, porque a energia dela vai atacar você. Então, so in many respects, the stuff that's going on in Simandar city is actually that Kramic path, because the biology of these young men and women is very active, you see, And so they say, okay, you keep on one side, no more dancing together. You see, this way, you see.
Shuddha disse por causa da biologia que acontece lá em Simanda City, né? O Gnani viu você fala para as mulheres ficarem do lado e os homens do outro, né? Because he's training them, to be. Ele está treinando esses jovens. Yeah. But the human nature, by the way, you and I know human nature is such that you cannot suppress desire. E a natureza humana é tal que você não pode suprimir o desejo, né? Esse desejo que é natural. Desire can only be conquered through self-knowledge, through exact experience of the self, Amapura. O desejo só pode ser controlado com a experiência da alma pura, do conhecimento da si próprio, da alma pura. Self-knowledge. Amapura, self-knowledge, it's only when the experience... Conhecimento do ser. Only when the experience of the Amapura reaches a certain level, then all of these desires are seen as they are. You see, are they seen? Quando você tem essa experiência da alma pura, todos esses desejos são vistos como eles realmente são. So this is a phenomenal sentence that Dada just said on that satsang. You see, he knew how amazing this knowledge is. O Dada sabia, né, quanto maravilhoso é esse conhecimento, e ele falou essa frase mesmo naquele tempo já. He knew the exact power and the energies of the Gnan that he has given to each one of us, you see, and our role is to understand the depth and the magnificence of this Gnan, this knowledge, and that is what we are doing in satsang. We all are doing that in satsang. E é isso que a gente faz em satsang, que ele deu para a gente esse conhecimento, quão maravilhoso é. Então, a gente está aprendendo para você chegar naquele ponto, né? Get to that point that you can just see things as they are, but they are not. Yeah. And the way to approach that is to understand, you cannot do anything about it. You just have to keep on understanding what you and I have attained already in the Gnanvidya, what you and I have become. You see, and to never own anything that belongs to the Prakriti, to the non-self complex. Don't be the owner of it. Oh, don't say, I'm having sexual thoughts. You're not having sexual thoughts. I'm hungry. You're not the one who is becoming hungry. That is so critical, you see. E essa aqui é a beleza do que o Gnan nos ensinou, né? Que você, por exemplo, eu estou com fome. Você não está com fome, você é alma pura, né? Então, que com relação aos pensamentos sexuais também, não é você que está tendo esses pensamentos sexuais, é o Prakriti. Don't sign with the Prakriti, right? Yeah, right. Be aware that Tony is having this, or Shuddha is having this. Don't say that I am having these things. Otherwise, you will sink. Otherwise, you will go down with it, you see. Não diga que você está tendo esses pensamentos. O Tony que está tendo esse no relativo, esse Prakriti. Senão você se afunda com isso, né? Yes. So, with that, with that introduction of our Mataji, our dearest Mataji, you see, Durga, and by the way, in the entire for generations and generations, for centuries, these classical melodies, you see, the classical rag called ragas, scales, do, re, mi, fa, sol, la, ti, but in the way you give emphasis to any of those notes, it becomes a rag, you see. And so there is a rag called Durga too, you see. That is dedicated to Mataji. O Shuddha está falando dessas escalas da Índia, né, que são escalas clássicas, né? A escala musical, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né? Então há uma dessas ragas, né, que é chamada Durga.
And yeah, so it kind of fascinates me, and the way different ragas are played in music, it creates different emotions, and these are meant to be sung or listened to at specific times of the day, you see. Então, da maneira que essas ragas são tocadas, executadas, ela causa as emoções nas pessoas, e essas ragas elas são durante o dia, elas são executadas em certas horas do dia, porque elas vão causar, ela desperta uma certa emoção em nós. Yeah, and now you know raga is different from rag. Raga is attachment, whereas raga, raga is R-A-G-A, raga é diferente do apego, né? Raga, apego é R-A-A-G. A gente está falando do raga, A-R-A-G-A. So it's deeply connected to the nature. It's the fundamental rhythms within every prakriti. You see, there are different raga scales. You see, this is part of this prakriti that is formed. You see, and it shows a certain development in the appreciation of music too, you see. E dependendo do desenvolvimento desse prakriti, né, essas notas e a entonação, como é cantado, eles causam diferentes emoções em cada prakriti. And it's all mathematics. A lot of people study it, but the important thing is what appeals to you when you listen to it. That's all, and it takes time if you have not listened to it, but once you begin to listen to it, then it kind of begins to sit inside you, E de acordo com você começa a ouvir essa raga, e isso parece que acomoda, e você se sente confortável à medida que você vai ouvindo essas ragas. Yeah, for example, this one in our arati, there's a rag that is this particular one which all of you are familiar with. Nananjan he Paramanandam he Data Satchit. It's on Raga Bhairavi. Yeah, it's on Raga Bhairavi, you see. So that's why it appeals to us so much. When the more we listen, we say, wow, this is so beautiful. Fundamentally, it is on a rag, classical rag. Esse esse tipo de raga que o Shuddha falou, que vocês já devem ter ou escutado isso. It's that Dada Stuti, after the Arti we sing that, Depois do Arti, do Dada Stuti, é dos cantos do Arti. No, it's on Raga Bhairavi, very famous rag in India. So, Shuddhatma Bhagwan, now let us move to money matters. Right now, the world is going upside down on money right now. Então, ele diz, vamos nos mover para a questão do Dadavani sobre o dinheiro, que o mundo parece que está girando em torno disso, né, do dinheiro. Então, vamos agora no Dadavani. Yeah, right. So, this for instance, we have got the fundamental, money is so intimately connected. The currency of one country is so globally connected to currency of another one. When they raise interest rates in America, people in South America suffer, or people in India suffer. Everyone suffers because of decisions made here, everything is so connected, E Shuddha está dizendo, né, exatamente sobre a questão do dinheiro, tudo está tão conectado. Por exemplo, quando há
uma flutuação do interesse nos Estados Unidos, então isso afeta todos os países, Índia, América do Sul, etc. Yeah, Por causa que Mhm. estamos todos conectados. Mhm. Mhm. And so that is how it is. But we are getting the Gnani Purush Dadashri has a profound vision on, regardless of what the governments they may do, and regardless of what happens at the level of the visible level of the value of any particular currency here and there, the fundamental reasons of inflow and outflow of money are given by our dearest Dada, E aí o Dada nos explica, né, o fluxo interno e externo de dinheiro é explicado nas escrituras e no que Dada escreveu sobre o dinheiro. Yeah, so we move in the 11th session of discussion of money. Essa sessão 11ª, na questão do dinheiro. Yeah, and it is the Dadavani of April 22. April 22, right. And so let me pull it out in front of you. Let me share it, and then we will read something further on it and learn more. And in the okay. So I will, right. I will keep on going because we have done quite a few. And then you tell me where to stop. It's 46, page 46. Yeah. The tools have ended up causing bondage. Money also comes without thinking about it. Then what is necessary, we have covered. But then we go into excess money turns a person into a laborer. Too much money makes a person a laborer. And then to think about money is a bad habit. And one search for money at the cemetery. And I'll go many more pages. Do you want wealth that benefits a king or the wealth of moksha? We have covered that too, right? Yeah. Yes, we did. Yeah. Because this one is not numbered, that is why. And it is incredibly difficult to preserve money. I think we did that last time. And then the next one is the tools. Tools have ended up. That's it. This is the one that we have to read this one. And this is April 2022. So, okay. So the tools have ended up causing bondage. Ferramentas acabam causando a escravidão. The businessmen of Ahmedabad may own 2 textile mills, yet their suffocation is so immense that I cannot even begin to describe it. They may own 2 mills, but there is no telling when they will fail. They had actually passed with flying colors in the school, but there is no telling when they will end up failing in business. This is because they have adopted the best, in quote, best foolishness. And what is that best foolishness? Dishonesty is the best foolishness. There has to be a limit to this foolishness, doesn't there? Or do they actually have to reach all the way to the best? Okay, so let you read this. Os empresários de Ahmedabad podem ser proprietários de 2 fábricas têxteis, mas seu sufoco é tão imenso que eu não consigo nem mesmo começar a descrevê-lo. Eles podem ser donos de 2 fábricas, mas não há como saber quando falharão. Na verdade, eles tinham passado na escola com distinção, mas não há como saber quando acabarão fracassando aqui no negócio deles, né? Como o Shuddha falou. Isso porque eles adotaram a melhor tolice. A desonestidade é a melhor tolice. Tem que ser
tem que haver um limite para esta tolice, não é mesmo? Ou será que eles realmente têm que chegar até serem o melhor? Yet, today they have reached to the best foolishness. And there are big bungalows here. We see the cleanliness in the bungalows, don't we? Similarly, there are big houses. They have many floors. The more floors there are, that much more cleaning needs to be done. Tony, you were telling me today. and as more cleaning is needed, the internal burning increases. And then one resorts to alcohol and other things as a solution to the internal burning. Entanto, hoje eles alcançaram a melhor tolice. E há grandes bangalôs aqui. Vemos a limpeza nos bangalôs, não é mesmo? Da mesma forma, há casas grandes. Eles têm muitos andares. Quanto mais andares há, mais limpeza precisa ser feita. E à medida que mais limpeza é necessário, a queima interna aumenta. E depois recorre-se ao álcool e outras coisas como solução para a queima interna. So then, should we not admit or allow the cleaning to take place? You should allow enough cleaning that even if it gets dirty, you do not worry about it. Even if your son gets it dirty, you do not need to get angry at your son. As it is, one may ask, shall we replace this old sofa set? I tell them, no, leave them. This is because you will not have any problem if a small child ends up slashing it with a blade. On the contrary, you will tell him, here, slash it again. So you will remain in the state of fearlessness. You will not have any anxieties. Keep those things that do not end up inducing fear in you. Otherwise, the word anxiety is there. Otherwise, what Kripaludev has sung about will happen, you see. Então, não deveríamos permitir que a limpeza ocorra? Deve-se permitir uma limpeza suficiente que, mesmo que suje, você não se preocupa com isso. Mesmo seu filho a suje, você não precisa ficar com raiva do seu filho. Do jeito que está, pode-se perguntar, deveríamos substituir este conjunto de sofás velhos? Eu lhe digo, não, deixe-os. Isso é porque você não terá mais nenhum problema se uma criança pequena acaba cortando com uma lâmina. Pelo contrário, você lhe dirá, aqui, corte novamente. Assim você permanecerá no estado de destemor. Mantenha algumas coisas que não acabam induzindo medo a você. Caso contrário, o que Kripaludev cantava acontecerá. Yeah. What did he say? Kripaludev is that Srimad Rajchandra, 100 years ago, Gnani Purush, of the Kramic path, he said, Sau sadhan bandhan thaya rahyo na koi upay, sat sadhan samjyo nahi, tya bandhan shu jaya. It means every tool, instrument causes bondage. No solution remains. As long as the eternal means the final tool is not understood, how would bondage leave? Então, como o Shuddha falou, o Kripaludev, right, Shuddha? Srimad Rajchandra. Yeah, Srimad, I cannot say his name. Rajchandra, R-A-J. Rajchandra. E ele foi o Gnani do path, Kramic, right? Yeah, Santana has just shown us his picture, Srimad Rajchandra there, if you see, Santana has shown the picture. Ela está mostrando Então, a foto. Ele dizia, ele cantava essa música, né? Todos os recursos causam aprisionamento, não resta solução. Enquanto que o recurso eterno não for compreendido, como sair do aprisionamento?
Very beautiful lines. He was also a poet, by the way. He was a Gnani, Ele and poeta poet. maravilhoso, né? Yeah. Gnani poeta. Gnani poet, yes. So these means themselves, all of these means, all of these instruments, all of these tools themselves cause bondage. Nevertheless, there are some means, some tools that are essential. You should not remove those means. This is because they are essential. However, you should know their limit. Should there not be a limit as to how big a bungalow is built? You may have 5 billion rupees, but should there not be a limit? Should there be a limit or not to how big a bungalow is built, or should it be unlimited? Huh? Portanto, estes mesmos recursos causam-lhe o aprisionamento. No entanto, há alguns recursos que são essenciais. Você não deve remover esses meios. Isso porque eles são essenciais. No entanto, você deve conhecer seus limites. Não deveria haver um limite de quão grande se construir um bangalô? Você pode ter 5 bilhões de rúpias, mas deveria haver um limite de quão grande é construído um bangalô ou deveria ser ilimitado? Have you ever seen a person's bungalow that is without any limit? No. There must be one. There must be at least someone who has one, mustn't there? No one's bungalow, Dada says, is unlimited, is it? Even a restaurant is not unlimited. A limit is placed on it. However, no limits are placed on bungalows. Restaurants, of course, are only so big, but there is no limits that are placed on the bungalows. So what I'm saying is, why do you become unlimited in this area, in this matter? Because this ultimately causes problems for you. If the children make a slight mess, then one gets upset with them and keep hitting them. Você já viu o bangalô de uma pessoa que não tem nenhum limite? Não? Deve haver pelo menos alguém que tem algum. Não deve haver? O bangalô de ninguém é ilimitado, não é mesmo? Mesmo o restaurante não é ilimitado, um limite é colocado nele. No entanto, não há impostos limites aos bangalôs. Então, o que eu estou dizendo é, porque você se torna ilimitado nesse caso, por isso, em última análise, lhe causa problema. Se uma criança fizer alguma sujeira, então fica-se chateado com elas e continua se batendo nelas. Yeah, you see, Dada is asking, have you ever seen a person's bungalow that is without any limit? We all in this Western world have seen. Bill Gates had a home in Seattle area that was 30,000 square feet, right? I mean, huge, so many rooms, etc. But ultimately, for your sleeping, all you need is this, a room which occupies your sleep space, a bed space and, maybe a little area to move about, Então, ele está falando, né, que você já viu alguma casa, por exemplo, aqui, né, nos Estados Unidos, no Brasil, você já viu isso, a casa que não tem limite, são quartos, casas enormes, que tem não sei quantos quartos, mas o que você realmente precisa é um quarto para você dormir, não é? E a casa do Bill Gates tinha 30 mil pés quadrados. Ah, é a casa do Bill Gates, I'm sorry, eu perdi essa. Bill Gates do Microsoft, a casa dele tinha 30 mil pés quadrados. Pés quadrados, imagina? Like the man Ambani in India, in Bombay, the owner of the chief, he's a billionaire so many times over. He has a home in Mumbai. His residence is 30 floors, 30 floors in the island, little island of Mumbai, Nossa, é bilionário na Índia que tem uma casa de 30 andares numa ilha. Nossa, prédio. Yeah, how much space do you need to sleep, and in sleep, does it matter whether you have,
10 bedrooms or 20 bedrooms or 100 bedrooms, or, what differences it make? All you are is sleep in your own bedroom only. Ele falou, né, de novo, né, quanto você precisa para você dormir? Você precisa do seu quarto, né? Você não precisa de 30, 40, 50 quartos na casa. All the rest are extensions of the ego. The ego says, I have 30-room home or 25 floors home, you see. Isso é a extensão do ego, né? Eu tenho 30 quartos, eu tenho 34 andares na minha casa. A lot of Brazilians who have moved to Miami with a lot of money have got huge big flats in Miami, right? Huge big flats, you see. Tem muitos brasileiros que vão para Miami que têm apartamentos enormes em Miami. Yeah, but it's they can either be in Brazil or they can be in Miami, or they cannot sleep in both those countries, can they? Ele não pode dormir nos dois países, né? Ou ele dorme no Brasil ou ele dorme em Miami. You can run away from everything in this world, but you cannot run away from your mind, you see. Your mind is always with you see. Você pode correr de tudo nessa vida, mas você não pode correr da sua mente. A sua mente é tudo. Yeah, you and I, each one of us in this satsang, we have become eternally free from the mind. E nós, na nossa satsang, nos tornamos eternamente livres das nossas mentes. Right, Ana Maria? Yes, absolutely free. Whatever the mind shows, it belongs to the mind, not mine. Yeah, not mine. Yeah. Né, Ana Maria? Tudo que a mente vê, ela pertence à mente, né? Não. Yeah, if you have a 10-room homes, that's okay, that's yours. Dada doesn't say now the important thing here is Dada is giving us a tremendous example of, what, and we will come back. We'll take a little break and come back and discuss this, but how everything in this world that was meant to be, to make our life easy has become a source of bondage, you see, has become a source of bondage. One point is also to have a sofa that has a cut on it. Sofá com rasguinho assim, a gente não deve se incomodar com isso. Excuse me, let me translate what you said before, Shuddha, please. E o Shuddha falou que não tem problema se você tem 10 quartos na sua casa. E o Dada não era contra isso, não. Mas essa é a coisa mais importante que ele fala, né? Que você está livre desse aprisionamento dessas coisas, dessas possessões que você tem, que te dá trabalho. Como o Tony falou de cortar o sofá, deixa o sofá ficar velho, criança corta mais, não corta mais aqui. Yes, this one of the biggest source of problems, was meant to help you, but one of the biggest source of problems is what I'm holding in my hand, all the unnecessary messages, and your time goes into all of this, looking at it and responding. Ele fala, né, que uma coisa que é necessária é o telefone, né, que tem tanta coisa para você que era para te ajudar, mas acaba prendendo você, porque você fica vendo as mensagens, passa o dia e você só faz isso. Well, so let us take a little break, 5-minute break, and then we return. Yeah. Então, 5 minutos e a gente volta, tá bom? Thank you. Obrigada.
I should have. This our Dada begins with this very famous sutra of his, which is, dishonesty is the best foolishness. You know, there are a lot of fools in this world, but the biggest fool is the one who is dishonest, you see. Oh, sorry. Can you hear me, Tony? Tony, I can't get your sound. Tony, você está ouvindo o Shuddha? Tony, você está ouvindo o Shuddha? Let us see. Chat. Let's put Tony. Please adjust your sound. Let me see here if we can. Hello, Tony. Can you hear me? Can you hear me now? Should Yeah, yes, now. Yeah, your audio was off. Okay. I am not listening to you. No, that's fine. Can you hear us? Can you hear me? I can hear you now. Can you hear me okay? Yeah, right. Yeah, that's good. Yeah, I can hear you well now. Okay. Shall we wait for Helena to come? Yeah, I can translate. Yeah, right. Basically, what I just said is that one of the, the Dadashri, this is the famous sutra of Dada called Dishonesty is the best foolishness, you see. Desonestidade é a maior tolice. One second, Shuddha. Let me see. Just 1 second. Sure. Okay. Then Dada was saying that desonestidade é a maior tolice. You hear me good now, Shuddha? Yeah, it's very good now. Good, okay. Thank you. He says, everything was fine when he was in school, but once he started his business, somehow this kashai of deceit started, you see. The deception got into it, and so you were making money, you had enough money, but you now wanted to make money through dishonest means, you see. So that greed and the kashai of greed, kashai that protects greed is called deceit, and dishonesty came in, you see. E quando Dada na escola tudo bem, mas no trabalho aí o kashai do engano surgiu, então o engano alimenta a ganância, né? O kashai do engano nutre a ganância. So in essence, dishonesty is an indicator of greed, you see. Então essa desonestidade, desonestidade é sinal de ganância. Yeah, anytime a human being is dishonest, it reflects some kind of a greed. He's trying to get something that doesn't really belong to him naturally. It's not his, you see. Então, alguma coisa sobre desonestidade, ação desonesta, há uma reflexão, a ganância reflete. It's like as if greed was like feeding dishonesty. Is that correct? Yeah, right. The greed is the reason why he becomes dishonest, you see. A ganância é a razão por que ele fica desonesto. You see, he wants more
than what he is getting, you see. Ele quer mais do que já tem. Again, Tony, say something. Yes, yes. Okay, he wants more than what is coming to him, you see. Ele quer mais do que está vindo a ele já. You see, so, and then once the and so, and the dishonesty part, once it enters, it is limitless. It just goes on, and it spreads a lot. We see it in the businesses around us, and we see it in corporations, and we see it in countries operating on the basis of greed, wanting more than what they deserve, from other countries, Então, quando essa desonestidade inicia-se, né, há uma disseminação incontrolável. Você vê isso em países, né? Like you said, in countries that you see exploit other countries. Países tirando vantagem de outros países. You exploit other countries through deception, is it? Nobody, they will say, okay, we will give you a loan through World Bank, you see. Eu te empresto dinheiro através de uma conta bancária, e na realidade they take more than what they give. Well, yeah, you can take billions. World Bank will, will arrange the loans, and the money will come to your country to the World Bank. But they kind of tie the poor people in those countries who work so hard, and 15, 20 years later, they find that all the profits are going back to some other country, you see. Então, mais ou menos esse dinheiro opera dessa maneira, vem um banco do mundo que dá esse dinheiro para esse país no lugar pobre. O que acontece através dessa manipulação, dessa desonestidade, certo? Então, o que acontece? O povo que não tem dinheiro já não tem dinheiro, então ele vai ficar mais pobre, porque como operam essas pessoas desonestas e com ganância por trás. E dinheiro volta para o país dele, o ganho deles é imenso. This Dadashri says that whatever level it is operating, it is the top level of foolishness, you see. E Shuddha, mais uma vez, o Shuddha repete que ao nível que isso está operando é no nível dessa tolice, né? But then he goes on the classical example of housing and homes, you see. You everywhere you see around you, human beings, when they have a home, which is comfortable and sufficient for them, but there is always this planning going on to move into a larger home and into a larger home and into a larger home. E o Shuddha está dizendo, um exemplo é o que acontece com a casa das pessoas, né? A pessoa tem uma casa que supre as necessidades, mas sempre por tais há necessidade de mudar por uma casa maior, querendo mais, né? Well, Dadashri only talked about keeping, because every time you have any kind of home, of course you need to keep it clean. So he only talked about keeping it clean. But now, in the Western world, that is not the only problem with homes. Every home requires heating or air conditioning, depending on the weather. And so there are these energy bills that are also there, you see. So the more the rooms, the more the energy cost to keep that home comfortable, O Dada simplesmente falava com relação a esta casa, né, da pessoa ter uma casa simples e nessa parte do mundo, né, no oeste, o que acontece?
você tem uma obrigação quando você compra uma casa, você está implementado que você tem que ter ar-condicionado e você tem que ter o calor, né? O calor quando vem o frio, aí a conta começa, as contas elétricas começam a subir, né? Yeah, your electricity bill for a small home is affordable. For a large home, it is that much more. Para uma casa maior, a sua conta vai ser bem maior. Uma casa pequena vai requerer menos despesa. I was just returned from London. I was having lunch with a gentleman who has got a nice, beautiful home in the countryside, of England, very beautiful. But he says now his monthly bill to keep his electricity bill for his home is going to be £1,500 a month. You see, yeah, now your internal burning starts. You see, that is what Dadashri is talking about. E o Dada Shuddha disse que nessa viagem que ele estava em Londres, que ele foi no lado mais do campo, né? E ele tem esse amigo dele que vive numa casa confortável, não dentro da cidade, mas que essa conta elétrica dele aumentou de tal maneira, £1,500. It's equivalent to how many dollars? It's probably $2,000 a month. $2.000. Se você multiplica isso em real, R$10.000 por mês. A conta de eletricidade somente, né? Então, you see, the more the luxuries, he's got homes. His floors are electrically heated. You see, so you can walk, and it's nice and comfortable. You can turn on the electricity, so the floors are warm. Yes. So you wake up in the morning, and winter it's still nice and inside, but E essa casa deve consumir bastante eletricidade porque o piso tem eletricidade, né? No inverno você não sente o frio, acalentado, né? Calefação, né? But so the more, right? The more, Dada is directly putting this. This is an interesting thing. As the cleaning needs, as the need to clean the home increases, this is fundamentally applicable to all of us. As the need to clean the home increases, by that much the internal burning also increases. Quanto mais isso aplica a todos nós. Quanto mais necessário a limpeza dessa casa, ela é diretamente proporcional à queima nossa interna. No, Tony and I have experienced this thing. We used to have homes with big yards, and so we used to not only, whenever we were free, then we have to cut the lawn outside and take care of all of this. Now, as you go into smaller homes, now you're free, you see. E o Shuddha falou que ele tem a experiência, né, que eu também, né, que a experiência de você ter que cortar a grama, de ter uma casa grande, de manter acalentada e tudo, né, e agora diminuir, né, você vai para um lugar que você habita que é exatamente a metade do que você tinha, uma casa pequena, etc. Now, in here, this badatra, this burning that Dada is talking about, is the critical thing to really focus on, because this, the whole heading of today's talk is, as more and more facilities increase, as the facilities increase, they become a source of bondage. They become a source of bondage on you. You're a prisoner of your own facilities. You become a prisoner of your own facilities. If you have one car to maintain, or one automobile to maintain, it's easier. When you got 2 or 3 to maintain, then you're spending all the time trying to take it to the mechanic and to change the oil and do this and do this to these cars, you see.
Aí o Shuddha está falando hoje, né? Porque essas coisas que são hoje corriqueiras no mundo, né? Que facilitam a gente. Então, às vezes, a pessoa tem uma família com não só um automóvel, mas tem 2, 3, né? E imagina o custo. Então, qual a correlação dessas facilidades que temos hoje de It ter goes 1, 2, 3 automóveis? A queima interna aumenta proporcionalmente a essa atitude, né? De ter mais do que você necessita. yes, It's like the gentleman in Mumbai with the building of 30 floors. The burner he must not feel too much burning. No, his burning is always there because he is now comparing, am I the richest man in the world? If depending on the sometimes Jeff Bezos becomes more richer than him, then he says, why? He is richer than me. Now so he can't sleep, you see. Então, eu falei para o Shuddha que esse senhor de Mumbai com 30 andares, ele não deve ter problema. O Shuddha falou, não. Ele falou que o dono do Amazon, Jack Bezos, esse senhor de Mumbai não pode dormir, e quando ele ouve o Jeff Bezos do Amazon, que é maior do que ele é a queima dele interna também, né? The greed, it's the greed. Absolutely, there. Yeah, so I should not say anything negative, but I mean the thing is he has got a Mercedes that is studded with diamonds. You see, that he gave as a birthday gift to his wife. And now, so this is the limits of, this is how it goes. Yes. And if you look down from your window, there are these favelas of Mumbai below you see. Ele está dizendo que esse homem, ele não só tem Mercedes com diamantes que ele deu à esposa. Então, se você olha desse prédio para baixo, você vê as favelas em Mumbai, né? Yes. See this Badatra, this burning, this is the Kashai, this is the enemies, that if they exist, there is no end to greed for money, there is no end of the pain that is caused to others because of that greed and deceit. This is the Ian message, sorry. I can't turn it off because it's Ian, Ian. You remember Ian? O Shuddha está recebendo a mensagem do Ian, a emergência. Emergency alerts coming, É alerta de emergência do furacão. Yeah, and this is there's a tornado warning until 9:30, and what time is it here? 9:30, and half an hour more in this area here, tornado, Eles estão num aviso de tornado, né, na área por mais meia hora ainda. So it is good, all of these things that this is good. It warns everybody about, get into some shelter. All of these, there are good uses of this, and then there are bad uses of this. Yeah. Everything in this life that we have in front of us has good use and bad use. What is the indicator of it? How do you know it has gone for good use or bad use? Then the answer is, if it causes internal burning, it has gone for bad use. Ele está fazendo essa analogia agora com relação ao iPhone, ao telefone, né? Então, por exemplo, um alarme desse, ele está fazendo, é uma qualidade boa de ter um iPhone que está avisando você de uma mudança física do ambiente, né? E também ele falou que esse telefone também tem coisas que não são tão assim atraentes ou boas para a pessoa, né? Então, o que acontece? Que essas
qualidades mais que faz com que essa queima interna prevaleça em você, né? Yeah, it is your dhyan, it is your meditation that É a should sua not change. meditação, o Yeah. seu dhyan. Your natural meditation is also Amapura. If it does not change, then you're fine. The things don't bother you. This, all the things in this world will not bother you. But if you are, if you are upset because of these things, or something happens to it, you get angry, or you worry about it, then you're in trouble. That means that Dadashri, what he has talked about today, is talking in general for the world. He's not talking about Mahatmas, you see. It's talking about podem. No, I already got it. I'm discussing it. Ele falou que o que o Dada falou nesse Dadavani, ele está falando em geral para o mundo, né? Não está falando simplesmente só para Mahatmas, né? E basicamente é o que ele disse. Yes. You see this, every instrument, so this Krupadudev, the beauty ultimately comes to, it is not, it is Dadashri goes to the fundamental aspects of human beings and their things, you see. Because, ultimately what does money do? It buys things, you see, it gets things, you see. Ele vai especificamente com relação ao que o dinheiro faz, ele compra as coisas. E o Dada vai ao fundamento de tudo isso, que está por trás disso. Yeah, it basically it comes right down to this particular lines. Sat means eternal. Sat sadhan samjho nahi. Until, if you have not understood what is the eternal instrument, eternal means, eternal tool. Ele está falando sobre a ferramenta eterna, do eterno. Eternal, yeah. If you do not understand the eternal tool, the internal instrument, instrumento interno, then all the external instruments are going to become bondage for you sooner or later. They are going to become bondage for you. Se você não entende o instrumento interno, tudo de fora do externo vai ser um aprisionamento para você. Ultimately, Alexander the Great, he conquered the entire world, but when he left this world, he says, keep my hands outside, take my funeral procession, but make sure my hands are outside the coffin like this, open arms, open hands. Why? Because I want to show the world, look, I'm living with nothing. You see, yes. I'm living here. Yes. Ele falou do Alexandre o Grande, né, que conquistou o mundo. O que ele disse, na hora do meu sepultamento, né, no caixão, ele manteve as mãos, põe as minhas mãos fora do caixão para vocês verem que eu não estou levando nada deste mundo. He did not know what comes with him. He does not know that all the complications of his anger, pride, deceit, greed that hurt other human beings, the kashais, still come with him, you see, into the next life. You see, the kashais come with you, you see. Ele não entendeu que quando o que ele fez, né, na vida dele, né, que ele usou os kashais, magoando as pessoas, etc., né, ele leva para a próxima vida dele. Essas sementes foram plantadas durante essa vida. Yeah. So, the other today talks about that, those instruments that are, even in the relative, those things that are necessary, and then those things that are unnecessary. They are not necessary for your internal peace of mind or for your, ultimate meditation. They're not necessary, you see.
a reflection on this thing. Is it necessary for me? There comes a time for everyone when he doesn't need 2 or 3 cars in his driveway. One car is enough, one automobile is enough. And then a time comes when he won't be able to drive that automobile himself too, and then it's useless for him, you see. E a Shuddha está falando dessa observação é que use o que é necessário para você, né? Com relação à casa, com os cômodos, vários cômodos, etc., com relação aos automóveis, se você necessita um automóvel, um veículo, então não há necessidade de dois, e vai chegar um ponto na sua idade que você não vai poder mais dirigir um automóvel. Aí essa é a sequência. Yeah, and in this beautiful lines of Kruparudev, Srimad Radhchandra, Dada has taken us beyond even what Srimad Radhchandra is talking about, beyond the understanding of the eternal tool, the eternal sadhan or eternal means, you see. He has given us the experience of the eternal. I also amapura. I'm eternal. I'm nothing temporary is mine. You see, everything it goes into the category of mine. I am eternal. You see, I am eternal. Então, in essence, Dada took us to this level, right? To the level of the experience. No, ao nível da experiência. Yeah, whereas Krupadev is talking about, is talking about the understanding, you see. O que o Krupadev está falando é sobre a compreensão. So I'm eternal and everything else is temporary. Sou eterno e tudo é temporário. So all of us in this particular study of this heading, about, we now have a very good understanding of, the relative nature of all of these things. But, these are simple words of Dada from Aptavani 7 for the entire world, that why are you becoming angry if a child cuts your sofa? You see, that anger is worse than the cost of that sofa, you see. The anger is dangerous, you see. E o Dada no que escreveu sobre quando a criança corta o sofá da sala, né? Ele diz, por que você vai ficar com raiva se seu filho cortou o seu sofá? In essence, what Dadashri and Krupadev and all the Gnanis say is that there is nothing, absolutely nothing in this world worth getting, worth losing your inner peace and equanimity. There is nothing. Yeah. Your equanimity is the most precious thing in this world, you see. E o Dada diz, que essa paz é a coisa mais preciosa que você pode ter, dessa equanimidade, a consciência dessa equanimidade, é a coisa mais sublime que você pode ter nesse mundo. Yes. Does anybody want to say anything, or they find this thing is pretty clear, is it not? But does anybody want to say anything or discuss anything? Take a little pause. O Shuddha está perguntando se alguém quer falar alguma coisa sobre o que foi lido aqui, alguma questão. Yeah, it's all about money, and it's all about what money brings. You see, has money gone to the right use, or has money been spent on creating things or bringing things in the home that is going to become a source of bondage, you see,
it's going to give you more problems rather than, making your life easy, you see. Ou este dinheiro vai trazer que você traz para casa, você está usando ele corretamente, ou esse dinheiro que você ganha e você aplica o que você faz com o dinheiro, ou vai te aprisionar, está te trazendo aprisionamento. Essa reflection é uma reflexão a fazer. Yeah, I mean, this I'm reminded of a scene, many years ago, in Kansas, it's very cold. Like, it gets, in winter, it gets very, very cold, you see. And one gentleman who had invited us to his home, so just for an evening, and then it was a cold day. And we saw the husband and the wife kind of sitting in one area of this huge home. They had a huge home with, warming their body by an electric heater, because the home is so big that you cannot keep it comfortable with the electricity. You say that would be, it take a lot of energy to heat that home. So that's, you see, as opposed to, going to very small homes with small rooms, you see, and it's comfortable all over, you see. So see the difference, you see? Yes, o Shuddha está dividindo, ele fez lembrar ele o que a gente está discutindo essa noite, um acontecimento quando ele estava morando numa cidade em Kansas City, que era uma noite de frio, e ele e a esposa foram convidados para a casa de um amigo, né? E era uma casa enorme, né? Então, a casa era tão grande que não havia maneira, ele tinha que ter um aquecedor elétrico extra para poder manter né, aquele frio para fora, né? E o Shuddha descreve uma situação oposta, né? Ao invés de ter essa casa enorme, ter uma casa menor que haveria um consumo elétrico menor, né? E ele não teria necessidade de ter esse aquecedor extra. Basicamente foi o que ele... Ele só aquecia aquele pedacinho da casa onde ele estava. Yeah. Probably his bill would be very high. Absolutely, very high bill. A conta elétrica desse homem. Yeah, if he keeps his home comfortable, and move about and wherever if you have a home, you should be able to go any rooms without worrying about, oh, that room is going to be very cold, that room is then what's the difference? I mean, Nessa situação, né, uma pessoa que mora numa casa enorme dessa que tem um aquecedor elétrico, ele vai se preocupar qual é a dependência da casa que não está recebendo calor, etc. And then actually the burning goes from the electrical equipment to inside of his body, right? Yeah, right, the burning, absolutely. It burns inside because, he says, oh, now you see, one thing, in order to keep his ego comfortable, everybody in the city knows I've got a nice big home, you see. In order to please his ego, he is making his body suffer inside. His wife also suffers inside the home, you see. Então, o Shuddha comenta que para agradar o ego dele, ele tem essa casa enorme, né? Então, o que acontece? Qual é o preço disso? Ele tem essa queimadura, essa queima interna dele, né? De ter aparelho extra para esquentar a casa e a preocupação, né? This, you see, you and I see this all around, you see. The important thing is, if you see these words of Dada at the right time, then you will not make this kind of mistakes, you see, in life,
you know. E aí essas palavras que dado nos passa, nos ajuda a não para nós não cometer esses tipos de entrar nesses tipos de problema da vida terrena. Elsewhere in this book of money, Dada, he said that this man who employs this mill owner, factory by what he employs this kind of dishonesty and greed, not paying his mill workers, full salaries, or all of those kind of things. He amasses this kind of wealth, but then he leaves all that to his children, and he goes with this kashais of greed and dishonesty into the next life. He pays for it in this life by working so hard, and in the next life he will pay even worse, and while his children throw away this money, you see, that he has accumulated, E ele falou dessa ação desses donos dessas fábricas têxteis, né? Com dinheiro, eles, número um, vão deixar o dinheiro aqui todo e as crianças os filhos vão acabar com o dinheiro. O que acontece? Ele vai levar essa semente da ganância e do engano para a próxima vida com esses cachais, e ele vai pagar caro no futuro, né? Aí ele está semeando, vinculando o karma para a próxima vida, né? Com todos esses cachais. Okay, so we move on to the next chapter, and the heading. Vamos continuar com a leitura, o próximo capítulo diz que... Okay, Helena, so we go. In this temporary world, is the next heading. In this temporary world, there should be no sigh of relief. Nesse mundo temporário não deve haver suspiro, não deve haver sinal de alívio nesse mundo temporário. Like finally, it's like the sigh of relief is like when you finally say, okay, now I can take it easy and relax. Então aí a pessoa diz, agora eu posso tomar caminho mais fácil e relaxar. Even if one has money, he still has pain, mental pain, you see. Even if he doesn't have money, he still has pain. Dukkha is the Gujarati word. A palavra Gujarati é duk. And then pleasure is sukh. You see, pleasure, sukh is pleasure. Prazer is Sukh and dukh. Dor é duk. Pain here meaning pain in the mind, pain in the body, A dor aqui significa dor na mente, dor no corpo. Pain through words, all of this. Através da sua fala, esse tipo de dor. Even if one has become a prominent minister or, in the government, he still has pain. Even if one is a beggar, he still has pain. Dada's words. The one who is a widow has pain too, and the one who is married has pain too. Even if, a lady with 7 husbands has pain, there is nothing but pain. 7 husbands that she has married turn by turn, right? There's nothing but pain here. A mulher que casou tive 7 maridos também tem dor. Even the businessmen of Ahmedabad, the big bosses, have pain. What must be the reason for this? Now let you read this. Mesmo que alguém tenha dinheiro, ele ainda tem dor. Mesmo que não tenha dinheiro, ele ainda tem dor. Duk. Mesmo que alguém tenha se tornado ministro proeminente, ele ainda tem dor. Mesmo que alguém seja mendigo, ele ainda tem dor. Que a viúva também tem dor. E quem é casado também tem dor. Até mesmo a senhora que casou-se, teve 7 maridos, ela também tem dor. Não há nada além de dor. Até os homens de negócios de Ahmedabad têm dor. Qual deve ser a razão para isto? Questioner. The questioner says they do not have satisfaction. Interlocutor. Eles não devem ter satisfação? Dadashri says, where was there any pleasure in the first place?
there is indeed no pleasure, sukh, in this, sukha in this. It simply appears to be there because of illusion, bhranti. Just as with a man who is intoxicated, if one of his hands lies in the gutter, then he will say, yes, I feel coolness in it, it's very nice. It feels that way because of the alcohol on his brain, right? Otherwise, how can there ever be pleasure in this world like this? All this is nothing but refuse, garbage, you say. Refuge. Dadashri, onde houver prazer em primeiro lugar. De fato, não há prazer nisto. Parece estar lá simplesmente por causa da ilusão, Bhranti. Assim como um homem que está intoxicado, se uma das suas mãos está na sarjeta, ele dirá, sim, sinto frieza nisso, é muito agradável. Sente-se assim ele se sente assim por causa da intoxicação do álcool. Caso contrário, como pode haver prazer nisso? Tudo isso nada mais não é nada mais que uma recusa. There is no pleasure, sukha, whatsoever in this worldly life. There is no pleasure whatsoever. And if there were pleasure, then the city of Mumbai would not be like this. There is not pleasure at all. This is in fact an illusory pleasure. And it is just a temporary adjustment. It is not worth having a sigh of relief over anything whatsoever in this world, because it is all temporary. You cannot say, oh, now I can rest. Não há prazer algum nesta vida terrena. Não há prazer algum. E se houvesse prazer, então Mumbai não seria assim. Isto não é prazer algum. Na verdade, é um prazer ilusório e é apenas um ajuste temporário. It is not worth carrying around the burden of money. When it gets deposited in the bank, one gives a sigh of relief. And when it gets spent up, one feels unhappy. It is not worth having a sigh of relief over anything whatsoever in this world, because it is all temporary. Não vale a pena carregar o fardo de dinheiro. Quando é depositado no banco, dá-se um suspiro de alívio. E quando é gasto, sente-se infeliz. Não vale a pena ter um suspiro de alívio por qualquer coisa nesse mundo, porque tudo é temporário. So this example of the alcohol has been given by Dada many times. Esse exemplo do álcool foi dado por Dada muitas vezes. You know, if you take a glass of alcohol, liquor, or if you take, a few glasses of wine or a few bottles of wine, you will feel like you're the king of the world, even if you... Se toma alguns copos de vinho ou toma uma garrafa de vinho, você vai se sentir como se você fosse o rei do mundo. Yes, but it's only temporary, because once the intoxication wears off, excuse me, Ele falou que quando a intoxicação vai embora, acaba, né? excuse me.
Simply lost the voice. So carry on. You carry on. You talk. Ele está falando da intoxicação dessa pessoa, né, que colocou a mão, né, que estava na sarjeta e teve prazer de uma coisa ilusória, né, que estava sob a influência do álcool, né? Ele estava falando, né, quando essa intoxicação passa, o que vai acontecer, né? Yeah. So once the intoxication wears off, then you realize that it was temporary. Quando a intoxicação vai embora, ele tem a realização que isso é temporário. Dadashri says that the intoxication of alcohol will take maybe one night to go away, whereas the intoxication of the ego, the intoxication of the ego, I am Shuddha, I am so-and-so, I am something, lasts a whole lifetime and nobody can bring it down, you see. Nobody can bring it down. Ele falou que essa intoxicação do álcool é uma coisa temporária, mas a intoxicação do ego toma uma vida toda e ninguém pode tirar isso, ninguém pode mudar isso. A multi-millionaire who has worked so hard to make all his money and everything, if he loses this money, Ele tá then he will realize that it was useless. All of it was all an illusion. You see. Yeah. So this is the intoxication of the ego. Of the ego. Ele está complementando o que ele estava dizendo antes, que a intoxicação do ego pode ser como os exemplos que o Shuddha deu, que desse homem em Mumbai que tem esse apartamento, esse edifício de 30 andares, que não tem fim a esse tipo de intoxicação. Or say even if he has a few $100,000 or or reals in the bank, he feels good. I'm something. But when the money goes away, then he realizes it was all worth nothing. It was all temporary. You see, so the illusion in this world, this illusion breaks in two ways. This illusion breaks in two ways. Either you take a beating from the world, or you meet the Gnani, Those are the only two ways. Okay, 1 second, should I translate that? Então, essa ilusão, ela é quebrada de duas maneiras. Ou você toma uma surra no mundo, ou você encontra Gnani. So just because you got a lot of money or enough money in the bank, do not say, now I can relax, because this money is like the wind. It will come and then it will leave, you see. Então, ele disse que se você tem a ilusão de que você tem dinheiro no banco, né? Você tem esse pensamento, eu tenho dinheiro no banco, estou ok. Ele não vai te dar não vai te dar paz, não vai te trazer tranquilidade, porque você pode perder esse dinheiro. Então eu acredito, né, que é importante essa what Dada says about this money. Even if you have money, you still can experience burning internal money, right, Shuddha? Absolutely. Don't keep the burden of the money. In other words, do not treat money as if it's everything, you see. Não trate o dinheiro como se fosse tudo na sua vida. And Shuddha, now just a reflection on what you said is when you use
when you apply Gnan with this, what we just did, what you just said, if you use the Gnan, it's okay if you lose that money, or it's okay if you keep the money, utilizing the money, or staying in the agnas, and because this money seems to be a problem if you have it or if you don't have it. That would be my... Translate what you said. Yes, esse dinheiro seria problema se você tem ou não, entende? What I ask Shuddha is that how do we balance this money? It's with the Akram knowledge, and also applying the agnas. Tony, em português. Eu acho que eu estou queimando internamente agora com dinheiro. Estou experimentando a queima interna. Should I let me translate? So it seems, parece que essa questão do dinheiro, ou a gente tem ou a gente não tem, né? Então, a melhor maneira de você aplicar, de você lidar com essa questão do dinheiro, é você aplicar estar no Gnani e usar as 5 agnas. Ou se você perdeu... could you answer that question, Shuddha? How do you handle that best way to handle money? Because it comes and goes, and one day you're not going to have it for sure. Yeah, the best way to handle money is through this that we are learning from this Dadavani. E a melhor maneira de manusear, de entender o dinheiro, lidar com esse problema, é o que a gente está aprendendo, o que o Dadavani, o que as palavras ditadas são transmitidas a nós aqui. Don't worship the money, worship the Lord inside that human being, you see. Não reverencie o dinheiro, reverencie o Senhor dentro da pessoa, dentro de você. Yeah, in your interactions with the people in your business, always be aware of the Lord, of the Amapura in the other person, you see, and understand how money comes and how it goes. Yes. Just by employing deceit, you're not going to get more money. What is in your Vyavasthit is going to come to you, that's all. Ele falou para também respeitar, né, ver nas suas interações diárias, né, com relação ao dinheiro, para você estar ciente da uma cura da outra pessoa, né, ou no que você está fazendo, porque o que vai trazer ou não trazer dinheiro já está escrito, é o Vyavasthit. If there are 30, 40, 50 people working in your company for you, treat them like human beings, treat them like you would like to be treated yourself. And that is those people are the most valuable assets, not the money they bring. Ele está dizendo, se tem 30, 40 pessoas trabalhando, você, como você é o chefe dessas pessoas, você trata essas pessoas com maior respeito. Não é o dinheiro que vai trazer a felicidade. You know, they give more value to the man who brings more money for the company, and that is not the way to proceed. Eles dão valor a um desses empregados que trazem mais dinheiro para a companhia, e o Shuddha diz, essa não é a conduta melhor de você ter. Bhagavan, the values, the true approach to money is gained through the vision of Dada. E a abordagem correta de manusear, de lidar com dinheiro, é através da visualização da visão de Dada. Dada's vision, you see. And by reading and reading all the details about
Dada as a businessman, Dada's as a businessman, he gives us lot of examples, you see, lot of examples. Com o homem de negócio, o Dada nos deu muitos exemplos. Yeah. There is much more to come. Muito mais havia. Yeah, right. Okay. Yeah, thank you. Yes, we learn, and it's this is relative, you see. The money is not real. Real is the Amapura, and money is relative, you see. O dinheiro é relativo, não é real. Real é alma pura. Sometimes you have more value for $1 worth of food, when you're hungry. And sometimes hundreds of dollars are wasted when you don't have any hunger, when you don't need the money, you see. So, when you're sick, all the money in the world is not going to help you, you see. So when you are having a very high fever, you don't think about money anymore at that time, you see. Ele falou que às vezes você dá muito valor para quando você está com fome, você dá valor a uma nota de $1 e você gasta $100 em alguma coisa que não tem o mínimo valor. E a outra coisa que ele disse é quando nós adoecemos, por exemplo, temos uma febre alta, a gente nem está pensando em dinheiro. The biggest wealth is the time in this body that allows you to see the Amapura in the other human being. E a maior riqueza que você pode ter nessa vida é quando você tem a oportunidade de observar, de ver a alma pura em outro ser humano. Yeah. That is much more precious than all what you can do with the money that comes in or leaves you see. Isso é muito mais precioso do que todo o dinheiro que você poderia ter recebido. Ou o que você recebe, o que sai de você. Yeah, Shuddhatma Bhagavan, our time is up. Então, Chegamos ao final. Until we meet again next time, huh? Marlusi, Jai Sachidan Shuddhatma Bhagavan. Yes, everyone, to all of you. Highest namaskars to Geraldo. Namaskars mais elevados a todos vocês, Geraldo, and Maria Cristina, yes, Maria Cristina, Vera, Delvani, Sonia, Lacerda, Nidhi, all beautiful, wonderful Shuddhatma Bhagavan. Todas as mais puras, boas, mais puras. Jai Sachidan. 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 Okay, so enjoy the garbas, even if you... Sachidan. Yes, Jai Sachidan Janete, yeah. And even if even if you make a few rounds, play the garba audio and just make a few rounds in the home around Mataji, in your own home. Yeah. It'll make you feel wonderful. Ele está falando para vocês escutarem e dançar em volta e com a Mataji e fazer essa meditação com ela. Tenham essa experiência dessa deusa. Okay, all right. Okay, Shuddhatma Bhagavan. Thank you, Tony and Shirley and everyone. Jai Sachidan. Thank you, Helena, my dear. Thank you, Jai Sachidan. I think he's done. Yeah.